Today, we'll move on to the next scene of Hamlet, the second scene of Act 1. We have completed the opening scene wherein we saw the ghost appearing, and we are left in a state of confusion regarding what is the purpose of the visit of the ghost. And we have seen that all the security guards as well as Horatio, they were completely appalled. They were awestruck at seeing the apparition. But again, the apparition left them with no answer. So, the spectators, along with those on stage, are left with that foreboding gloom and a sense of the unknown, doubt and caution. And as I also told that this uncertainty prevails throughout the play. So all this we have discussed in the opening scene. Now let's move on to the second scene of the play Hamlet, the second scene of Act 1. Now, in this scene, we are introduced to the new Danish king Claudius, his wife Gertrude, who is also Hamlet's mother, and the wife of the dead king Hamlet. And we also see the protagonist Hamlet, who is the prince of Denmark. And again, it is from this scene that we come to know that Hamlet's father has been dead for less than 2 months, and his mother is already remarried to his brother. To the late king's brother. And so Hamlet seems to be depressed and angry at this turn of events. So this is what we see at the beginning of this scene. And so I'll read on the lines, and please look into your textbooks. Scene 2, Flourish. Enter Claudius, king of Denmark, Gertrude, the queen, council, including Voltimand, Cornelius, Polonius, and his son Leatrice, Hamlet dressed in black with others. King. Though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, and that it us befitted to bear our hearts in grief and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet, so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, have we as it were with a defeated joy, with an auspicious and a drooping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife. Nor have we herein barred your better wisdoms, which have freely gone with this affair along, for all our thanks. Now, fellows, that you know, young Fortinbras, holding a weak supposal of our worth, or thinking by our late dear brother's death, our state to be disjoined and out of frame, colleagued with his dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message, importing the surrender of those lands lost by his father, with all bonds of law, to our most valiant brother. So much for him. Now for ourselves and for this time of meeting, thus much the business is. We have here writ to Norway, uncle of young Fortinbras, who, impotent and bedrid, scarcely hears of this his nephew's purpose, to suppress his further gait herein, in that the levies, the lists, and full proportions are all made out of his subject. And we here dispatch you, good Cornelius, and you, young Voltimand, forbearers of this greeting to old Norway, giving to you no further personal power to business with the king more than the scope of these dilated articles allow.
farewell, and let your haste commend your duty. Now, this speech by the new king, Claudius, okay? Now, there are many themes or many ideas that come up in this particular speech. It's a pretty long speech. And so, as the scene begins, the new king Claudius, who is also the brother to the late king Hamlet, he is thanking the court and the citizens or the people assembled there for joining in celebrating his marriage. Okay, so first of all, he is addressing the court, the people in the court. And at the same time, he's talking about his brother's untimely death. പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണമാണ്. അപ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണത്തിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ദുഃഖം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് he tells about the marriage that happened between him and Gertrude. Gertrude was also the wife of King Hamlet, who is dead. So, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ വിവാഹം നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീവൻസും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം he is moving on to some official duties. That's what we see in this passage. Okay, though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, and that it us befitted to bear our hearts in grief, and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. So he's saying, I still have the memory of my brother King Hamlet. His memory is so green. അതായത് വളരെ പച്ചയായ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോഴുമുണ്ട്. വളരെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും ചിന്തകളും മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. And I know that the whole kingdom is grieving for that soul. അല്ലെങ്കിൽ the whole kingdom is still grieving the death of King Hamlet. We are together. We are doing it together. We are grieving together. Okay? And yet so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. So, it is natural that slowly we get adapted to our sorrows and griefs. അല്ലേ, നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. വി അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അവർ മൈൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദോസ് സോറോസ് ആൻഡ് ഗ്രീവൻസസ് ഓർ ഗ്രീവ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്രകൃതിയാൽ നമുക്ക് മറക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അതുമായിട്ടെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രകൃതിയാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വി ജസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു the situations. We just forget and move on. Fine. And then he is talking about that marriage. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, have we, as it were, with a defeated joy, with an auspicious and a drooping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife. See? So he's next talking about the circumstances that led him to marry Queen Gertrude. And you should note the language that he's using there. He's using an oxymoronic language. Oxymoronic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സി,
നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേര് ഓക്സിമൊറോണിക്കാണ്. അച്ഛനും കുഞ്ഞും, അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുകളുണ്ട്, അച്ഛനും കുഞ്ഞും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോപ്പി എന്ന് പറയും. ഒറിജിനലും കോപ്പിയും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്, ബട്ട് വി യൂസ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. So he is using such a language here. See, therefore our sometime sister, now our queen. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു ആര്? ക്വീൻ ഗെട്രൂഡ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. The imperial jointress to this warlike state. Imperial jointress refers to the queen. She is a queen now of this whole Denmark. Have we as it were with a defeated joy. Okay, അപ്പം defeated joy, that's yet another oxymoronic phrase that he uses there. Defeat and joy, opposites. Okay, അപ്പോൾ ദുഃഖവുമുണ്ട് സന്തോഷവുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വിത്ത് ആൻ ഓസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് എ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഐ. അവിടെയും ഓക്സിമൊറോണിക് ആണ്. ഓസ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് ഒരു കൺപോളകൾ താന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവാഹം എന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സഹോദരൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള ദുഃഖം അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം മാരിയിങ് ഗെട്രൂഡ്, ബട്ട് ഐ എം സാഡ് ദാറ്റ് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ബ്രദർ. So that it is at the same time it is a moment of joy and sorrow for me. So that is why he's using all these oxymoronic terms to describe that situation. With mirth in funeral and with dirge in marriage. അതായത് mirth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. dirge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സോങ് ദറ്റ് യു പ്ലേ ഓർ ദറ്റ് എ സോങ് ദറ്റ് യു സിങ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ ഫ്യൂണറൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ mirth in funeral. അപ്പോൾ ഫ്യൂണറലിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ്? ഫ്യൂണറലിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. ഈ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത സമയങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. സഹോദരൻ്റെ മരണവും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഗെട്രൂഡിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദുഃഖവും സന്തോഷവും. മരണത്തിൽ ദുഃഖം എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷേ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് സോറോ. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം മാരീഡ് ടു ഗെട്രൂഡ്, ബട്ട് ഐ എം സാഡ് ദാറ്റ് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ബ്രദർ. ഇൻ ഈക്വൽ സ്കെയിൽ വെയിങ് ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡോൾ. അപ്പോൾ ഒരേ തൂക്കത്തിൽ ഒരിടത്ത് ദുഃഖവുമുണ്ട് സന്തോഷവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഗെട്രൂഡ് ആസ് മൈ വൈഫ്. ഓക്കെ, so he continues, nor have we herein barred your better wisdoms, which have freely gone with this affair along, for all our thanks. And so he's thanking the courtiers for all the support they have extended, for everything that, for all the love and consideration that they have shown. Even they also might have been left in a state of confusion, like what is happening? The king, one king is dead, and the other king is marrying the late king's wife. So all these confusions seem to be assorted now, he says. Okay, and then he continues, then he moves on to something very official. Now fellows, that you know, young Fortinbras holding a weak supposal of our worth, or thinking by our late dear brother's death, our state to be disjoined and out of frame, colleagued with this dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message, importing the surrender of those lands lost by his father, with all bonds of law, to our most valiant brother. So much for him. So now he is moving on to the official problems that is bothering Denmark. So he says, young Fortinbras, very recently he has set up an army against us, or he is trying to attack Denmark because he knows that King Hamlet is dead. And more than that, he considers this as an opportune movement. ഒരു നല്ല സാഹചര്യമാണ്, ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് എന്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്? ഒരു ബാറ്റിലിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
So young Fortinbras, holding a weak supposal of our worth, or thinking by our late dear brother's death, our state to be disjoined and out of frame. You have to underline that sentence. Our state to be disjoined and out of frame. Because that exactly is the position of Denmark. It is disjoint, it is out of frame, it is disordered. Everything is shattered now because there is some problem that is there. എവറിത്തിങ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ ഓവർ ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നേരാവണ്ണമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ഇസ് ഡിസ്ജോയിൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യങ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ഇസ് ട്രൈയിങ് ഫോർ എൻ അറ്റാക്ക് എഗൻസ്റ്റ് അവർ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, the second purpose of Fortinbras is that he wants to regain all those lands that was lost by his father. അത് ഹൊറേഷ്യോ പറഞ്ഞും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. Colleagued with this dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message importing the surrender of those lands lost by his father with all bonds of law to our most valiant brother. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, at this circumstance he is also പെസ്റ്ററിങ് അസ്, അതായത് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ടു ഗിവ് ബാക്ക് ഓൾ ദോസ് ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വെയർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അബ്ഡക്റ്റഡ് ബൈ കിങ് ഹാംലെറ്റ്, ദാറ്റ് വെയർ ടേക്കൺ അവേ ബൈ കിങ് ഹാംലെറ്റ്. അപ്പോൾ കിങ് ഹാംലെറ്റ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺകർ ചെയ്ത ആ ലാൻഡ്സ് എല്ലാം തിരിച്ചു വേണം എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് പെസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. അതർവൈസ് ഹി ത്രെറ്റൻസ് ഫോർ എ വാർ. So much for him. So that is his problem. Okay, and now for ourselves and for this time of meeting. Thus much the business is. We have here writ to Norway uncle of young Fortinbras, who, impotent and bedrid, scarcely hears of this his nephew's purpose, to suppress his further gait herein, in that the levies, the lists, and full proportions are all made out of his subject. So here Claudius says that now വാട്ട് ഈസ് അവർ ഡിസിഷൻ, ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കിങ്സ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. രാജാവ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ഓർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ടു നോർവേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ദി എന്താണ് ടു ദി അങ്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ഹു ഈസ് ഇൻ നോർവേ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അദ്ദേഹം ബെഡ് റിഡൻ ആണ്, ഹി ഈസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ് അഫെയർസ്. സോ ഹി ഹാസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൾ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ഇതുവരെയും ക്രൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല, ക്രൗണ്ട് കിങ് ആയിട്ടില്ല, എങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഫോർട്ടിൻബ്രാസിനെ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പക്ഷേ എങ്കിലും അവസാന വാക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ആണ്, കിങ് ഓഫ് നോർവേ ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതി വിടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, യു ഹാവ് ടു കീപ് ഹിം അണ്ടർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദെം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഷുഡ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് കീപ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ചെക്ക്, കീപ് ഹിംസെൽഫ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹിയർ ഡിസ്പാച്ച് യു ഗുഡ് കൊർണീലിയസ് ആൻഡ് യു വോൾട്ടിമെൻറ്റ് ഫോർ ബെയറേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ടു ഓൾഡ് നോർവേ, giving to you no further personal power to business with the king more than the scope of these delated articles allow. Okay, so with this message he is entrusting two messengers, Cornelius and Voltimand, to go to Norway and pass this message to the king or the uncle of Fortinbras. Okay, and he also directs them that നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നില്ല. എന്താണോ ആ കത്തിലുള്ളത് അത് മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ്, പ്യുവർലി ഒഫീഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് അദ്ദേഹം നിർത്തുകയാണ്. സോ മെനി തിങ്സ് ഹി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ്. ഹി ഹാസ് ഗ്രീവ്ഡ് ഹിസ് brother's death. He has stated the reasons for അല്ലെങ്കിൽ how he has taken Gertrude as his wife. Then he has dealt with the what to say that official matters. So here Claudius seems to be a large man in the sense that he is
ഓപ്പുലൻ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ്, അതായത് ഭയങ്കര ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ നാടകങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇതിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ, രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമും രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഢിയിൽ തന്നെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ക്ലോഡിയസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് itself, he seems to be both commanding as well as conciliatory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡറബിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതായത് ആ ഒരു രാജാവിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു കമാൻഡിങ് പവറും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കൺസിഡറേറ്റ് ആണ്. ഹീ ഈസ് കൺസിഡറിങ് എവറിത്തിങ്. ഹീ ഈസ് ഇമോഷണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ സീംസ് ടു ബി പാഷനറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലോഡിയസിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ സീംസ് ടു ബാലൻസ് ദി സോറോ ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഡെത്ത് വിത്ത് ദി മാരേജ് ടു ഗെറ്റ്രൂഡ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓക്സിമറോണിക് ലാംഗ്വേജ് എന്തിനെ കാണിക്കുകയാണ്? ആ ഒരു രണ്ടും, ദുഃഖവുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷവുമുണ്ട്. ബ്രദർ മരിച്ചതിലുള്ള ദുഃഖവും ഗെറ്റ്രൂഡിനെ ഭാര്യയായി കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ നെക്സ്റ്റ് വി സീ ദാറ്റ് ഹി ഹാൻഡിൽസ് ദി ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് സിറ്റുവേഷൻ as told by Horatio in the previous scene with very skillful diplomacy എന്ന് പറയാം. വളരെ രാജതന്ത്രം ഒക്കെ അറിയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഫോർട്ടിൻബ്രാസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് അപ്രോച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺലൈക്ക് the warlike image of King Hamlet that we saw in the previous scene. കാരണം ക്ലോഡിയസിനെ കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്പാരിഷൻ്റെ ഫോമിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോമും രൂപവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഭയങ്കര ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോപിഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസിലാണ് നമ്മൾ കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പാരിഷനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ക്ലോഡിയസിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള, വളരെ ആ ഒരു ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കോപം ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല. വളരെ ഒരു സെറീനായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോഡിയസിനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് വി സീ ദാറ്റ് ക്ലോഡിയസ് സെൻസസ് അംബാസഡേഴ്സ് വോൾട്ടിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൊർണീലിയസ് ടു ദി ഓൾഡ് അങ്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ഇൻ നോർവേ, ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ദെം ടു ഇൻഫോം ദി അങ്കിൾ ഓഫ് ഹിസ് നെഫ്യൂ ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് preparations to invade Denmark, and Claudius requests the uncle of Fortinbras to do something for stopping him from waging a war. So here we should note that this is the first time that we are meeting the one of the most important characters in the play, or what you call the antagonist of the play, that is Claudius. അപ്പോൾ ക്ലോഡിയസിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിനെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് തന്നെ ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ചാതുര്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരനൊരു ആയൊരു വില്ലൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ചില സിനിമയിലേക്ക്. ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ, വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആരാധന തോന്നും, അയ്യോ ഭയങ്കരം കിടിലം വില്ലൻ, ഭയങ്കര വില്ലൻ. ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ തന്നെ ഒഥല്ലോയിലെ ഇയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വില്ലനാണ്, കണ്ണിങ്നെസ്സിൻ്റെ കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇയാഗോയുടെ ചില എക്സ്ട്രീം കണ്ണിങ്നെസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, മൈ ഗോഡ്, ഡെവിൾ ഇൻകാർണേറ്റ് എന്ന് തോന്നും, ചെകുത്താൻ തന്നെ അവതരിച്ച് വന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരം ഭയങ്കരമായൊരു ഓറ ആർക്കും ഉണ്ട്, ക്ലോഡിയസിനുണ്ട്. ക്ലോഡിയസിനെ ആദ്യം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പല ക്രിട്ടിക്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ആ ഒരു ഓക്സിമൊറോണിക് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ ഓക്സിമൊറോണിക് ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്, ഇപ്പം സോറോ, ജോയ്, അതേപോലെ ഫ്യൂണറൽ, മാരേജ്, അതേപോലെ ഡിഫീറ്റഡ് ജോയ്, സിസ്റ്റർ, ക്വീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഓക്സിമൊറോണിക് ഫ്രേസസ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും. ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിൽ ക്ലോഡിയസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിമൊറോണിക് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു കണ്ണിങ്നെസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്, ഈസ് എ വെരി what to say, a pure and good-hearted person, he speaks usually in direct language. But if a person is very cunning and evil, he tends to use such ambiguous or twisted or oxymoronic language. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാഷ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ആ ഒരു വില്ലനി, ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ആ ഒരു ഈവിൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അയാൾ അറിയാതെ പോലും അത് വെറുതെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് പല ക്രിട്ടിക്സും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാസേജ്, ദ ഫസ്റ്റ് പാസേജ് ബൈ ദി ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ക്ലോഡിയസ് ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ ദി പ്ലേ.